Diktat. Das ist Julia. Sie lebt mit Paula und Viola zusammen in einer Wohnung. Sie sind Studentinnen und Freundinnen. Sie sind Studentinnen und Freundinnen. Die Wohnung ist in der Nähe. Die Wohnung ist in der Nähe von der Universität. Die Wohnung ist in der Nähe von der Universität. Punkt. Sie ist 120. Sie ist 120 Quadratmeter groß. Sie ist 120 Quadratmeter groß und hat 4 Zimmer. Es ist 120 Quadratmeter groß und hat 4 Zimmer. Doppelpunkt. Die Zimmer von Julia, die Zimmer von Julia, Viola und Paula. Die Zimmer von Julia, Paula und Viola, Komma, eine Küche, Komma, eine Küche, Komma, Küche, Komma, ein Wohnzimmer. Ein Wohnzimmer, Komma, ein Bad. बाकी लोगों को भी हो रही है क्या ब्रेक? यस सर। हाँ सर, सिल्वर के बाद में Komma, ein Wohnzimmer, Komma, ein Bad und eine extra Toilette und eine extra Toilette. Punkt. die Zimmer von Julia, Paula und Viola. I cannot. Komma, eine Küche, Okay. Komma, ein Wohnzimmer, Komma, ein Bad und eine extra Toilette. Punkt. Die Küche ist groß. Die Küche ist groß. Minus eine Wohnküche. Eine Wohnküche. Eine minus eine Wohnküche. Punkt. Hier kochen Julia. Hier kochen Julia,
comma, Paula, hier kochen Julia, comma, Paula und Viola gerne. Gerne. Punkt. Sie essen sehr gerne zusammen. Sie essen sehr gerne zusammen. Punkt. Last 3 sentences. Even के हिसाब से है. Die Wohnung kostet 150 Euro. Die Wohnung kostet 150 Euro. Punkt. Für eine Studentin ist das zu teuer. Für eine Studentin ist das zu teuer. Punkt. Für 3 Studentinnen ist es okay. Für 3 Studentinnen ist das okay. Last sentence. Die 3 Studentinnen, Entschuldigung, no, die 3 Freundinnen, finden die Wege super. Die 3 Freundinnen finden die Wege super. So, you just go through your text, maybe take some 10-15 seconds, then photo, Sumia.